Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Go to the church, Lou. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws, all of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniliza kumayitiddwa ey'amaanyi Faroida Bikobere tuli live ku Facebook genda yotu munange tufollowinge tulikinge ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ojja kubanga ate munange otufuna butereevu nnyo bw'omala okutufuna mu comment section nga tuli live awo goberera discussion
tomala ga commentinga goberera discussion munnange bw'omala ebibuuzo byo comment yo suggestion ideas zo teeka mu comment section tujja kubanga ate tuziyisaayisaamu mu kitundu kyaffe ekyokubiri olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka tuli mu 2023 omwaka tugutambula mpola wetunamalirako wiiki eno nga n'ogw'omusanvu nagwo tugumazeeko nga tuyingira mu August. Njagala okukubiriza ennyo munnange weetanire ennyo kola geefu kasitoofu nawe yeekwata neyaba akuwa akasente katono etuwulira waawo beerirawo kubanga opportunity esanga yeetegese tegenda kukusanga wakaawo. No one is going to knock on your door ewaka akugambe mbu munnange mbadde nsaba kuwa kalimu okkiriza onkolereko teriyo agenda kikukolera ekyo mukwano. So obanga oyinawo okola nga Kirina okola nga omuntu yenna beerira waawo office messenger kikulu nnyo obeerewo kubanga bonna abanaalaba skills zo abanaalaba consistency yo hard work yo bagiraba nga oli ku mulimu buli lw'otuula ewakani amanyi nti olina skills tewali wagenda kukitegeera ate ennaku zino abantu baagala experience. So buli lw'obeera nga olina kwokola yadde akasente kajja katono experience yo eba ekula ndowooza oba mukitegeera bulungi nnyo tuleme okulembezanga nnyo ssente mu bintu ebimu kubanga essente etuuka nebeerako akaseera weetakuyambidde. Our quote of the day is consistency is what takes something you do one day and it turns it into a lifestyle. Consistency is what takes something you do one day and turns it into a lifestyle. Buli lw'obeera ng'okola ekintu buli lunaku ng'okiremerako efuuka lifestyle yo ne bw'obanga gwe munnange weemanyiiza kulya kwambala mivumba that is your lifestyle. Bwe toyagala bintu bya bbeeyi toyagala bintu biri elegant it is your lifestyle. Bw'obanga munnange wamanyirira okubeera ng'okola bulungi nnyo ku mulimu oli hard working that is your lifestyle. So munnange tubeere bantu abamalirivu nga tulemera ku kintu tosobola kutandika leero n'otundawo pancakes n'ozikolamu nnaku 2 ate olulala n'otunda kasava naye n'omu wiiki emu abantu tebamulidde nga kati ngenda tandikawo omudaala gwa nnyaanya n'obutungulu ebintu ebyo tebikola. Be consistent in what you do munange ojjo kifunamu omulamu. Olunaku lwaleero ndi mu studios n'omukulu national coordinator wa the Alternative Uganda omukulu Norman Tumuhimbise yonono nga author wa butabo bungi nnyo yakawandiika obutabo 5 abantu abamu mumanyiko politics naye ayina Mr. President I am not sorry akono nga kekali latest tulina liars and accomplices tulina behind the devil's line obutabo buyitirivu nnyo bwe yakawandiika naye gwe munaye nkubuuza kubwo wasomako kaliwa bwe yawandiika akatabo ke yakakomanyiko politics akono ya predictinga okufa kwa eyali Sipiika wa Parliament omukulu Oulanya the late era munnange ne kiba nga bwe yakipredictinga mu katabo ako. That could be the reason why it sold that much yadde nga katuleetera emiwunyo ku mulimu waneeno. Mukana akatabo ke tulina olwaleero akaddirira akapya ke bayita liars and accomplices ya predictingira mu split ya FDC eri mu happeninga right now. Byonna bye mulaba ebigenda maaso mu FDC ebyo no yabyogerako kati muyite prophet ya prophesying what would happen with FDC and it is happening right now. FDC yeyabiza enjuyi 2. So no tutwagala kumanya was Uganda ready for multi-party dispensation oba multi-party politics nti munnange politics w'ebibiina ndowooza kiteekebwe ntyo mu Luganda olowooza Uganda yali eri ready oyetuuse okufuna ebibiina ebyenjawulo nti buli muntu nze ndi wa NUP nze ndi wa FDC nze ndi wa DP was it ready for that kubanga tulaba nti era buli teri kibiina kibadde consistent nga bwe tulakanga ne FDC gye tubadde tusibirako olukoba nayo munnange bwete bwekiridde. So kati twagala kwajja kubanga atuwa ka background ka political parties mu Uganda wano then tutambuze discussion yaffe mpolampola before nga tanna kituwa njagala ate abuze ku bali mu kutulaba olunaku abatukeereddeko then tutandike program yaffe nno egenda kubeera ya kunyumyamu tujja kuba tuyigira wamu kubanga abamu kumwe temukola nnyo okusoma naye tufuna omuntu asoma tusuubira nti ebintu bino abimanyi so tugenda kuyiga. Good morning Mr. Norman nkwaniriza ku Mighty Drive nsaba olamuse kuba tulaba abatulaba
mwebale kutulaba niyinza okumpa akakisa kano nate manyi abaganda bagamba mbu ate agita tagiwoomya kati nange kumpa akaseera ak'okugitta n'okugiwoomya era tubaawo wano okufuna akakisa okubaako etoffaali kale nebita bataffaali wakiri omwiko gw'omusenyu ku kizimbe ekya Uganda kati n'ogwo omwiko leero mwebale kumpa mukisa kuleeta mwiko gwange mbeeko empeeka engazi ez'omusenyu kuzizimba Uganda newankubadde bannaffe ate bo mu kifo ky'okuleeta yadde omusenyu ate bo bajjako bajja si mataffaali gokka tebajjako bbaati empewo n'esooka etta abatuula mu Uganda neyayinza neyanzinga. Toliko omulamwa gwaffe ng'ogedde bulungi n'obuwulira twebuuza was Uganda Radio okubeera ng'erina ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo naye tusaba otuweeko ka background ebibiina bijja bitya mu existence wano mu Uganda era olowooza believings okulaba objectives oba goals ebyali bizza okukola. Omuntu annyonnyola ebintu ebimu bayinza okusubiramu nga tuli bakulu nnyo naye ndowooza guno omulamwa gwanodde mulungi nga gulimu abazenyi but nonetheless nja kusharinga ebitonotono bye mmanyiiko nti background y'ebibiina by'obufuzi ebisinga obungi wano yava ku dda nnyo ng'abantu balwanirira obwetwaze, that's what people would call the independence and literally ojja kuwulira abantu ekibiina ekimu nze kyentwalanga and with due respect nga kiringa ekyakozimba nga kyewanira mu kuba nga kyekyasinza obukulu ng'ebya DP n'ebirala naye foundation yabyo nti byajjira nnyo mu mawanga n'eddiini ng'ate byonna byonna okukoppa kuno kwava bweru nti aba Democratic Party bo nga bo bakkirizanga nnyo mu Bagermany and literally nga kimanyiddwa nti Abagermany abasinga nga bakkiriza mu Katoliki nabwe ekityo nga no support n'obwagizi bwonna obw'enjawulo bwabiranga nnyo mu Bagermany n'aba Italy of course ne Rome ne Vatican as an institution. That is why abaganda bakuno abanguwa okugereesa ebintu ne bakiitira ddala eddiini ya Papa ng'ekibiina kya DP bakiyita ddiini ya Papa. Kati Abaprotestant olw'okuba nti babeerangawo n'obukuku bwabwe okuva edda mu myaka ejjukirwa 8 eyo Abaprotestant balyoke beewaggule ku Bakatoliki nga nabo baagala bafune faction eyaabwe determining world politics. So kyekibayisa Protestants they protested. Breaking Abaprotestant to protest kuwakanya wakulaga obutali bumativu. Kati balaba Abakatoliki bali bakola bagamba tetukkiriziganya nabo kati let us protest the Catholicism. Kati ne ba protesting ne beekutula kuba Katoliki era the name of ne beeyita abeewaguze nga bakulemberwa king, if I'm not mistaken, some king whose name I've forgotten ow'Ebungereza eyeewaayo ne beekutula ku Bakatoliki. Kati nabo olw'okuba ti n'Abakatoliki mu nsi yonna baali balina factions ne government ze baali bavujjirira omusimbi ne ideology. Kati n'Abaprotestant naye bagamba ensi nabo balina ogikwatako bafune omugabo ogwabwe. That is why nti bw'olaba amawanga gonna Bungereza ge yali etwalanga kolonizi zaabwe buli president wa prime minister yajjanga mu ntebe ng'alina kubanga mu Protestant nga tebakkiriza every commonwealth country even up to now bas wagira nnyo on Protestant because abanguyira ocompromisinga oba okugenda ne endowooza yaabwe okuyisaawo ebyabwe. Kati bw'olaba ate amawanga agaalimu nnyo Abagermany, let's begin with our neighbor mu Tanzania era Obukatoliki bwayambuka nnyo because Germany yajjawo nekwata Tanganyika at a time. Kati buli Bagermany babeeranga nga in fact Abagermany n'Abafaransa babeeranga nga ago amatwale abagakulembera babeera Bakatoliki. Bukkira wano in our neighborhood era nabo Obukatoliki bwalemerawo because Belgians Ababirigi munjogera yono Ababirigi Abafaransa n'Abagermany Abagirimani emyaka gyabali Abagirimani Ababirigi n'Abafaransa buli twalire bafuganga nga liteekwa kubeera nga kulembera mu Katoliki. Bogenda e Cote d'Ivoire mu West Africa, bogenda e Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bogenda Congo bogenda Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, bogenda Cote d'Ivoire, that's Ivory Coast, bogenda ago namawanga Benin, biki
agagabeeranko mu Faransa mu Belgium batwala mu Katoliki agabeerangamu Abangereza ng'otadde ngufunye Uganda n'ofuna here Kenya our neighbors n'amalala abo bonna babeera ba Protestant kati eyo enkula n'enkulaakulana rather ne ideology eyo n'etambula bwetyo kati bigenda tuuka wano mu Uganda ng'era waliwo obukubagano wakati w'Abakatoliki n'Abaprotestant. That is why DP bwe bagitandika nga yo ddiini ya Papa UPC nayo ne baleeta eyaabwe kati nga UPC obuwagizi bwayo ebujja Bungereza whereas DP nga obuwagizi bwayo ebujja mu Germany. Kati obutandikira awo era nekikola bwe kityo lwakuba ate kyatuka nnyo ku DP for some reason ate neefuuka nnyo at a time eya Buganda here we baawukanira instead nga for some time nga teri nga Bungereza nayo tekikinyumira okuba nakabaka nga temu Katoliki. That's why most of the Buganda kings nga Protestant era kikyayita obuzibu obw'amaanyi for Ben Kiwanuka okwatagana ne Buganda because literally Ben Kiwanuka yali mu Katoliki Niwakwali ali Muganda and very educated but the Buganda as a kingdom yet sort of taking a risk okawukana ku yambadenga mukama waayo Omungereza Omuprotestant ate abenga mutwali ly'Abangereza nga ate balina president for that case ate ow'amaanyi nga first wa DP alinga Mukatoliki. Those are two wrongs in one bottle kati awo kubagana utandikira. So when it comes bishidda ku muchokubeera prepared literally it's a yes and a no waliwo ekyetaagisa nti abantu twetaaga political parties naye ate ne twerabira okukola ku binyusi byennyini nga tebirimu busosoze mu mawanga na ddiini rather nga maybe political parties zino zigoberera ennono y'okununula bannansi n'ebigendererwa byabwe. Political parties zino wezajjira there was need for political parties. Yeah, definitely yes. They were. Waliwo need. Naye lwakuba nti need eno obeera nga temugisomye na kugiteeka mu mutwe kikaluubirira because waliwo n'abaana olabavubuka b'emyaka gyaffe ng'omubuuza oli mu NUP FDC NRM what's the ideology agamba bugambe muzeeyi aveeko oba ffe tuli ba yero tugenda mu ntebe baatuwa otulo simanga kisumulizo kyokka one Uganda one people but if you ask someone osobola okunyonyola one Uganda one people the concept behind one Uganda one people what does it exactly mean natakuwa ansanga babugambi Museveni tumukoyi so naffe fenyini naffe ababigoberera political parties most like it is what day y'obudde na biseera either tezina sente oba it is intentional kuyigiriza abantu because you would hear mbo I am a center right I am center left I am simayanga abaganda balina simayanga banaka god why bigambo simayanga banna I'm forgetting that some phrases abaganda zibaleeta banampa wengwa simayanga nakali akani those things naye we do not understand save for just having those things we'll hear conservative party ng'omwana muvubuka mu ali awo ina degree ya nebbiri naye nga mubuuza what are the conservatives what are the principles of the conservatives what is about green party how do they differ green party conservatives capitalist center left center right naye nga those theories are there ideologies naye nga tuzimanyi kati ujira nsanga kati nga bwe baba nga abatwali ebina bino nga kitaddeemu budde kusomesa abantu kyembadde okugamba nti it is not the problem of us the followers because you have also not sorry namwe kenyi nti mwewaddeeyo obudde kukiwa budde kubisomako because bwebanga tonayingira mu FDC bakitosoka n'osoma ideology yayo ngategera FDC's background wantu tonayingira mu NUP ng'ogyeko muzeeyi agende mission 2020 mission 2020 bwe bityo bakitosoka n'obisoma n'olaba do they match with because ojja kusanga nga gwoli capitalist nga gwe mu nsi muno kyagala okukola kukumpanya kola bya bugagga omwavu afe. That means you literally go to capitalism. Do you think Ugandans care whether you are a capitalist or a democrat? Do they even know those terms exist? That's a chiri farid. Nabatulaba. Ntibubanga mwe temukiwadde budde. Wakati bumanya nti nno katugeze if you believe mu kubanti ensi eri fair nga tuwaina kubeerawo ekibangirizi kinene wakati w'omugagga ayina n'omwavu lukyolo atayinaako wadde. There is no reason why you would join a political party and you're pure 90% or so of its ideology believes in capitalism. Because capitalism literally gaga wala bali bafa bafe. Noloza abavubuka bakakati bafaayo kwa ideology za party. Kati abuzibwa afe. Bawagira muntu. Buzibwa mukati zo buvuka na bufamu. Buzibwa mwenga bavubuka ne n'abakulembera. Nati nze tonteekamu. Kati nati oli myaka jawa bavubuka. Kati awe buzibwa mujidde nti nga lwaki omuvubuka munnammwe nga tanagula iPhone asoka nategera functions zaayo. Naye nga bwabagenda mu kuyingira political party tasa kusoma ku user manual like ya political party yandi balinga ideology
The same brain is going to ask again kugula Android simanga njagala mwaka guno latest because in application A B C and Z. Lwaki obwongo sibwe bumu bwe mukwata mugamba ngenda kuyingira mu CP oba mu NUP oba DP because mazo just okusoma ku buli emu. Era kikuguza iPhone oba simanyi iPhones ebika byazo. Atugeze okazirema bega kuzi Samsung simanga S1 S2 and something. Wate wabeera ngamba S2 eyine emigaso bwegiti. S3 sozo nano osomako. Then no kunganya kasenteko. Ngenda kula S7. When it needs to upgrade ero man kati S2 yange eno ya storage very internal good kati kangende ku S3 or S4. Kati awo ne political parties omuntu yandwadde nga ekikwetera Farido okuva mu DP ogenda mu NUP ngoma zo kati ideologies zeri by suffocating. That's now upgrading for some reason. Kati awo bitakoze era that's why Farida yambala lero encha green encha wa blue nga just kinyumu era mu NUP etali muri simangaza balonzi bansabye simanga wano kulika amasanyalaze muno weboza wa umeme. So nanti oli alika amasanyalaze kati awo buzibu but because it should be rather it should be beyond masanyalaze to now an ideology. It shouldn't simply be zona Samsung no. So kankugereza example ey'omuntu ya believing mu DP yedda. Ideology ezo etusobira nti DP ekyaziriko asigale mba mutundiremu because they believe in the ideology of DP. You may choose to mobilize from within and have what we would call maybe an internal coup and take over the political party. You can mobilize twalo budde when mobilizing mukiba kibera mu kiwambire naye ate for some reason kubanga oyinza n'okukirekawo n'otandika okufuuka a political prostitute. I will give so many names. I will mention the likes of Betty Kamya. Is one of those leading political prostitutes. I mentioned the Natural Chinji and so many others. Nti otandikira mu movement nodda mu some bit of questionary mu tyagigenda mu nyukiri yawo nojja mu FDC nodduka kugamba nogenda kiyumba anagwa nokumekereza. So that inconsistency also causes trouble to young people because for some reason bizo kwanga bikulime unless nga go subide mbibadde olubiri lweno wandi bya achieving nga ogenze bali. For some reason, it's very rare kusanga political parties in Gazona in ideology nga yemu. Era walubi wesuza. Kwakati for sure, if Honorable Betty Kamya never ne aba from opposition yeno bali bakkiriza mu zero tolerance to corruption. Niye baduke emisinde pake wajaja mwami ate nguzije bali wa kumesa bali munaja koza jeko. So that means you would have to sacrifice zero tolerance to corruption towards now sharing whatever that is there for the poor. Noloza abantu bwe babeera nnyo nga bali mu kibiina katugeze abali mu DP let's say UPC nayo bagituje basokotwala nga bali bakkiririza mu ideologies za DP and then I start seeing people nga bwe babagula bwe bafuna akasente bwe bagende wajjaja bwe bafuna akasente. Don't you think at times you're like ideology keso ketule wano now it is money. No, it is no, it is money because whatsoever you are believing in may not work anyway. Nanti challenge weri Farida nabatulaba nti mu nsi muno Katonda kuyambanga nakuwa okukkiriza nzikiriza nga tugeze nobanga gwe waliwo okukkiririza mu mutwe n'okukkiririza mu lubuto. Kalibanga gwe okukkiriza kukuli mu lubuto ogenda ku kigaati because naawe oli engeri omubaka omu and someone people so any other people munonde ngende ndye not munonde ngende nange ko so mutwe twenule fenna. Kati wala nga gwenjali kuyitiridde ng'omutwe ogwayo ng'osigaza lubuto. The likes of Betty Kamya, the likes of this one of these oldest women in this country, Nabosa Sebugwawo. Like you choose one of I mean, I think she young. She's one. Would you mention abantu abatayina kyamaanyi kyabanja Katonda ku kyobuwangazi? Not mentioning Nabosa. She's one of those oldest women in this country. And others. So when you choose to okuwayo omutwego ngati nga omanya ogenze kusavinga lubuto, which is hurting. Naye of course, like you asked, political parties were necessary, but we have not all of us embraced. That is why I have not to hear, I mean, so many occasions, because our citizens don't understand the political parties and with how they operate. I can give example when it's about 2011. You will find polling station yemu katugeze nawo bululu 10 ngandiko FDC ticket and IPC in 2011. Nenga ku the same polling station Dr. Besija inawo bululu 15.
kati ng'omuntu yeebuuza lwaki nomwana onofunyewo obululu katugeze 1000 ate mukulu Besigye gwe muli mu pati emu alina obululu meka 15 ekitegeeza Dr. Besigye bamulonze nga individual silwa party because other countries in fact they wouldn't even have simanga nomani simanga Dr. Besigye wamugisha muntu omu 70 would simply be a symbol. If it's a bus it's a key obululu bwebanga FDC if it's a key ejeko obululu 10 from LC1 mpaka wa president bwebwo. You get so up to now with the disease a individual merit which Mr. Museveni promoted with all intent and of course with dishonesty yichimukolera. That's why awamu awangula nati nosanga MP we aina urutono oba olumu nosanga nga Museveni awanguddwa ate MP awangudde wa opposition. So that's because tetutegedde fenga bana Uganda political parties. Naye oyogedde n'ogamba nti there was need okufuna political parties zino. Do you think need eyo njagala otunyonyole what was the need? Era olowooza need eyo ekyaliwo paka olwaleero and do Ugandans understand it? Ntifanira n'abatulaba challenge weri wano. Nti mugenda n'okutandika bino ebintu. Ng'oggyeko abantu abamu who are even very rare and maybe kakwese example ya Thomas Sankara e Burkina Faso. And very few other Pan-Africanists. Mwena abakulembeze bamwe wano need eyo era yabeera nko strings attached. Nga wano olaba face katugezi ya mitono bote nengeri mabegeri aina akakokolo ka Bungereza kekamugerera mukutu kola bote kolanga king bwagambye Bungereza aina ba fronting nga literally nga ideologies baina they are not Africa based. That is why I think some other panelists started to gamba, but what is that African democracy? Before you even begin to borrow go koyanzika eri ya Bungereza mufenga bangereza tukiriza mu kino mwengaba na Uganda mwengaba Afrika democracy mu yaliwa. You get teri muntu agenda kukotinga wano musimanyanga olaba mbu Shaka Zulu nga byakolanga bati bagamba olaba nga Queen Wejindi nga simanyanga Napoleon Bonaparte byakolanga Bismarck nga Hitler. No one wants to quote and learn from the African democrats. But that does not mean we did not have democracy or good governance here. We did. Kati awo bwezi bwajira we identifying byaliwo try to be etaga, but we did not take time to understand and also okwesalako kino ekikwa. Because whereas we imagine mwako ata wano ne mulinya nenyo ne mugende Bungereza e Lancaster to negotiate your independence. Mugenze wo muwambi yabawamba nimugamba tubambi tukwegayiridde twe tusaba bambi twetongole ninga mubisabire eri ewe. You see that is what shows the idiot. I mean that's what would tell us the idiocy amongst Africans. Yes. No gende wo muwambe mugamba badde kwegayiridde kali bambi you know like the Buganda agreement. King, Queen rather king mu Bungereza ne basalawo ne bagamba manyi wategedde kabaka waako nti ye tugenda kwesa endagaano nawe ne weereeta ne peni ne mpapula ne bakuwa n'ettaka ne batandika okugabanyako olaba this is crown land kana akenda kako yo land weebuuza oyo Mungereza yajja wano yadde n'ekijiko ky'ettaka and literally because we consider to offer our minds to the powers that be, that is how we have been taken for granted. Era ebyo ebikolimo tukyabirimu nti era kati olaba kabaka wa kuno agenda Entebbe ng'agamba Kabwejumbira kikoofiira amuddize you get but we byaffe but literally why you should I mean bakuwe but bibyo in the first place kati ekyo nekibanga nto kisikire the moment umwanya namugende Bungereza kumufuzi wa mwamatwali ne mwegayirira ne tumusaba kati era tekisobola kukyukamu unless nga mulwanye n'amaanyi era ne kakati kyovola bamugenda ne mugamba government tuyambe MP ne mulonda ne mwegayirira abawo obuugi because ekikolimo mwakisikira kuva mu Jenkaaga omwaka gukunoonya obwetwaze nga mukunoonya Bungereza. Okay, njagala togende ku mulamwa gwaffe oguli mu kwokya gubaddewo okuva last week. What do you make of the FDC split? I mean some maybe historical FDC because I think in one of my books I had written about these two factions in my view and nempa background ya how FDC started nti egyotandika mwalimu faction emu yali mu parliament nga yaba PAFO parliamentary advocacy I think forum ngemu baruzindana n'abalala nga waliwo reform agenda that was ya Dr. Besigye n'abalala ngebigendererwa bya theories zino era katudisituze kwa lero je kati nti mukulu Besigye a reformist ne reform agenda n'abalala bo bali basuubira nti bayinza okusigalamu nga balina yero naye nga ba reforminga NRM
movement nga bwe yali but from within Okay. at the time. That's why when you look at the word to reform, chiba kubbulula chiri, to reform. It's not something new. To reform. That's why in fact up to now, reform, because later on the word was dropped. It became now a forum for a democratic change. So which forum literally would have meant chi umbrella cha fenna, like you hear a forum. Mwena mujje mwegatte museko mujjeko ekizibu ekiriwo mudde musaasaane. Yes. That was the purpose of a forum. And later on, literally they considered now making it a political party, but of course they couldn't drop the some letters, of course words in a forum. Kati mu byo nga tebanatandika era mwabeeranga ng'era obunabbi bwenzizenga mpaku nuupu katugeze nti waliwo faction y'abamusibataayi ne bannawomerwa emboona. Womerwa emboona olumu baliwawo nnyo omubiri tebatera kukozesa nnyo bwongo in most cases. Akuyirawo omubiri wagufootola y'amaanyi wagufootodde. Kati bano bamusibataayi bo bantu ba actually pain strategy thinking and dissecting some things. Kati okuleeta that analogy ne mu FDC bwe kyali mwalimu bamusibataayi nga bo tebaayina nnyo bwangu buli awo beba pafu baruzindana ba Salamu Sumba Major John Kazora n'abalala. Naye ate in between era waliwo faction y'abamanya Mushega ne Mugisha Muntu and some other people nga bo tebaali ba reform agenda aye tebaali ba pafu ni bali bagayize guhanga ebirungi era mu negotiations zino nabo benyini bali bagala kubako kyebassaawo rather. Naye they were lobbied and convinced and persuaded towards now the formation of FDC. And that's how those strong names come on board. Kati nga ba reformists nga bo bagamba bali balina obusungu bwabwe nga banyiivu era nga balimu what we would literally call, let me call them progressive radicals. Progressive radicals. Nga baagala ebintu speed. Whereas Pafo was slightly nga bona wandisuubidde nga bo bambi ngozi babateesa nnyo for lack of another word bakwata mpola. Kati ne beesanga mu buzibu nga balina kati okukwata force ezo zonna bazigatte bajje mu one force forum for democratic change. I do not know kufuuka ng'omuzeeyi omu atera okubeera ku media agamba soma wano. But I have written, I think, I don't even remember which chapter. I have written about some of these things. And this book, it's a 2020 book where some of these professors, rather, maybe could look for the chapter. And there's a chapter which is titled, I think, Opposition is Politics of Malice and Blackmail in one of the chapters. Okay. So, kati ekyo ekikoli mwera nakyo ne tukula nakyo. Era ne mu FDC ne zibeeranga mwebali kubanga buli muntu ow'ekisinde ekya sayidi eyo yajja n'abantu ababe n'endowooza ate naye nga breedinga ng'azaala because buli muntu arecruiting bagenda okulaba ku bantu katugeza abadde nga bawagira nga General Muntu ne ttiimu ye balina bye bakkirizaamu abaali bawagira Dr. Besigye ne ttiimu ye nabo nga balina bye bakkirizaamu kati ka conflict ne kabeeramu mu mpola naye kali internal tukole kino defiance over this this and for some reason of course bavamu n'aba blackmail abatandika okutwala abatawagiranga defiance nga batwalanga abali compliant. So that has continued to to breed nekyezalamu up to the conflicts that you see now in the political party. Okay. Opposition is politics of malice and blackmail. Chapter 12. You could perhaps maybe faster and read what I literally put there, if that could also make sense to the viewers. Okay. Forum for Democratic Change FDC was formed after a mega of reform agenda, Parliamentary Advocacy Forum POFA, and the National Democratic Forum of Mr. Chapa Karuhanga on July 23, 2004, in a delegates conference that saw 350 members resolve to form one strong force against a then 18-year-old dictator, Yoweri Museveni. The key members of this noble move were Dr. Kizza Besigye, Mr. Museveni's former chief political commissar, and a 2001 reform agenda presidential candidate, Honorable Augustine Ruzindana, POFA chairman, and also Mr. Museveni's former inspector general of government, Mr. Chris Chibuka, reform agenda external coordinator, Honorable Regan Okum, reform agenda first vice chairman, and James Garuga, reform agenda secretary for economic affairs. Meanwhile, Mr. Atanas Rotaro, Miss Joyce Sebogwawo, one of the oldest women,
Honorable Wandera Ogalo, Mr. Wagonda. Maybe in a second. Now, if you look at that history at the background of some of the names you have mentioned are no longer in FDC. Yes. Bw'obalaba nti abasinga bano kuba historicals FDC bakola ki? No benyini bavaamu. Kati weebuuliza ki ekyabajjamu, and they have not, some of them have not joined, rather have not joined other political parties. Naye bakyaliwo abamu wano betwogerako balamu. Wandera Ogalo. Wandera Ogalo wali, he was Mr. Wagonda Muguli. I'm not sure. Wandera Ogalo was Yala MP. I think he served with the Michamuntu in East African Legislative Assembly. Yeah. Mr. David Pulkol. Pulkol wali Museveni atuka, of course namutega bunyebwa ngabo kakatuni kinalaba bamutega ka sweet nikamukwatira binada yemu NRM. Oh, nada alieri saidi. Yasoka naja kukatuni wambabazi nadamu naddayo. Okay. Major General Mugisha Muntu, oyo tumumanyi ali mu ANT, had a long week meeting at Ryder Hotel in Mukono to discuss the same Uganda's political future. On the face of it, Reform Agenda had tested it through the rough presidential campaigns of 2001 and therefore saw itself as a pressure group with experience and resiliency of a parliamentary advocacy forum, POFA. A group that was referred to as elitists and white-collar politicians who were simply massaging the dictator. On the other hand, too, PAFO members saw Reform Agenda as radicals who were simply being led and guided by anger and quick fixers. You go back, who considered them as being led by anger. Do you know why? Because they would see, during Dr. Besigye's campaigns of 2001, with that, how do I call it? Because I remember I was a kid in 2001, I was in senior 2. Dr. Besigye's symbol at the time eri nyondo. Ngolo agamba Museveni amugambi amazo kugamba bana Uganda mbuye kota pini. Ko Dr. Besigye agere kofise kota pini yegali bakutesa mu nyondo bakugisa mu nyondo. Kota pini enyondo temusobola okujako. So kati abapafo kwe okulaba nti okay ono obusungu buyitiridde. Kati kitegeeza kaze n'ekiyondo kino. Chandi kuba manyi sobola kuba kota pini ate ne gali negenderamu kati gamba no. I think there should be some bit of, you know, politeness in doing politics. So get a mass. So that is how the history comes on board. Kati boba na bapafo bala Dr. Besigye Reform Agenda ngaba. Okay, see wakanyamu say okay, radicals. Babusungu led by busungu. And bagala okufixinga mwangu wamangu mwaka mugamba mwaka nze mwadde mwezi, okay? I understand now. Okay. Tujja kuddamu tusomeka ka statement kano kamalayo abantu bakategeere bulungi nnyo. PAFO members saw Reform Agenda as radicals who were simply being led and guided by anger and quick fixers without a long-term agenda, but rather focused on removing Mr. Museveni, and the rest would follow. What happens even up to now, this is saying of the Ntebe mu ntebe. So no one wants to bother about what is happening, you know. So which is also slightly tricky and dangerous. Asoka vewe ebiddako tunaabiraba. Where they say this saying of here, what will justify the means, the ends will justify the means. Yes, exactly. So that was literally the conflict. You can even see the primary conflict at a time as early as 2002, 3 there. This friction has since then grown into a bigger rift as seen in all subsequent FDC internal elections and politics. Somehow a reason why FDC may take long to take power unless it irons out its internal conflicts. When is it now different? That is Akatabo ngendo kama is around 2019, and I stated that is why FDC may. Yeah. Doesn't mean they won't take power, but may take long. And it is these things are still happening. In late 2012, Dr. Kizza Besigye shocked the world when he chose to resign from the FDC leadership. This brave move was one of its kind and uncommon in African politics. A second again, that's also what I want to, of course, through your air here to communicate. Chances are, of course, maybe with the time people will interrogate Dr. Besigye, that conflict kali kati kubanga kakolo kwa mu 2003 up 2012. Of course, mirawana bakusindikiriza oluddewo nebyokola tebikoze eki because era mutakwanga mwalimu internal heat from within about the ideological differences. Kanti baleke namwe ngeiseke ekyammo kubanga era bwashekera mukisha muntu. Okay, of course mukisha muntu yakitwala. Still naye nekimu, you know, nekimuzitowerera kubanga bwamala mukisha muntu amalo kimuwa era kati bano
abantu badenga ba products ba reform agenda era bakirizanga ideology ya Dr. Besigye era bali ba questioning mu kyamuntu munene olina chokoze so literally it's a vai wompitewo gweddawo no one wants to give you time agamba mukaka munyo tasobola FDC bali defiant. Therefore, this made Besigye the most democratic figure in Ugandan politics at the time. According to the Observer of January 4th, 2012, Dr. Besigye's reason for resignation was to give his successor an opportunity to build enough clout. According to Mr. Saddam Gaila's interview with the Observer, Dr. Besigye's resignation symbolized a leader who believed in constitutionalism and the rule of law, but a leader who also gives others a chance to lead under whatever circumstances. Maybe it also, I think for me, and I would blame it, Dr. Besigye, straight away, that he shouldn't perhaps have succumbed to the pressure. Because for some reason, nti omwana were waka noigezako kumwedagana no sakaminga ku pressure omwana tebambi akana kakabye nnyo obwoka temukawa okay omwana obutulu mulumi katugeze naye ate okay omusujja gumulumi naye queenini akawa ate ajja kumwetakuza I think it was queenin yetakuza abantu kati bobera omuzadde nga tofaayo nnyo okay nga you are prone to okukaba ko mwana okwetakula oga munango mwana wange wakole ki sijja muba muleke bambi ndoza jakuterera kati Dr. Besigye ndowooza wakole ensobi okole kulira FDC najisuulayo because of that pressure otherwise singa alimendako because we have seen I would give you an example of Nelson Mandela of South Africa yadde bamusiba nebira naye ANC yagamba yadaliwa ati naye waffe until 1994 when the South Africa got independence nti wabeerawo kye tuyita face ya struggle. Your face must be protected and dealt with to ensure that it is there. Ngamumanyi nti your face ya struggle. Kati we post ya chita kati face nezirabika nyingi kati mu face zino obukokolo tebutegerekeka. Instead of one face of the struggle, now we have so many faces of struggle. So mulimu obukokolo bungi mu bizi face ezo. Era obukokolo mutandise obula watandise okweje obukokolo bungi. Even when you see what is happening in FDC, DP, obukokolo mu bulaba obukokolo waliwo bwambadde obukokolo bwa mawo, obukokolo bwa bungi. Kati awo abalonzi bambi abeera bagoberera struggle bebuuza kakokolo ki akatuufu muntu kye mutuufu nga sitayambadde kakokolo ka struggle. So most likely for me, Dr. Besigye, I think it was a hurried decision that perhaps he shouldn't have succumbed to the pressure of you haven't achieved vayo tugezeko ne strategy ndala. Because for some strategies of kola oyino kujiwa obudde. You get people will tell you mutwako idaga ino ne formula ya fuluma mwaka weguti ne tujigesezaako up to this long. Yeah. So, yeah, in my view. Okay, we are reading this from the book titled Liars and Accomplices, author Norman Tumuhimbise, forwarded by General Mugisha Monto. So you can also get a copy and read this by oneself. We are reading chapter 12 of this very book, that is page 140. Osobola okugenda naawe n'okeefunirako n'osobola okubanga ate osoma bulungi nnyo wano wateekawo ekibuuzo ng'ogamba, has this been realized? It is both a yes or no? Yeah, I think people, our viewers there, and those who are following politics, but you never meet say both yes, of course, everything there. What will be offered? But of course, Dr. Besigye's resignation at the time, I think, want to believe, in my view, and it's an honest opinion, it was a big blow that everything that is happening now in FDC, there is no way you can fail to trace it back to him. Okay, as a result of these two conflicting theories of reformists and POFA members, Dr. Besigye's reason for his resignation, giving his successor a chance to build the clout, couldn't see light. General Mugisha Monto and Honorable Nandala Mafabi would go through a very tough presidential... You hear those names now, that's 2020 when that book was literally published. Now the name Mafabi appeared in my writing then and has reappeared just a week ago. Yeah. General Mugisha Monto and Honorable Nandala Mafabi would go through a very tough presidential campaign that aimed at electing the successor of Dr. Besigye. After very heated and controversial campaigns full of malice and blackmail, as it has always been, General Mugisha Monto emerged a victor. Malice chechitima. Tima tima n'okuwaayiriza enge obutagaliza efutwa nefubitizi. I think so. Campaigns, not by the way, not for any FDC. Campaigns are African, but let's use even Uganda. Okay, katika Uganda panga wanotuangalidi. Nti malice ye summary ye efutwa efubitizi enge n'obutagaliza. Kati okwata blackmail bulimba obwenkunala okusiga akasa bagita chemical okukuba chemical you know again amaso
campaign za kuno. That is why betuddayo mu 2001 mukulu Museveni n'emyaka gye n'ekitiibwa ky'ebiseera ebyo kuba ebiseera byatamba kikofiira kyatandika 2006. That time Mr. mukulu Museveni yagambanga abantu mu Dr. Besigye ayina HIV positive nawe ekyo ne banaamulonda agenda kufeera nga yakawangula. Kati owulirenge obutaagaliza mulimu enge mulimu effubitizi obutaagaliza ne ka chemical as early as 2001 but also in 1996 era bintu byebimu era mukulu Museveni yabikozesanga ng'agamba mwe mulonde bonalonda semwogerere mwe mumanyi semwogerere yandikomyawo obote. We were kids at the time in 1996 nengera byebyo ebibozibozi so nakyo kyanga kisikire kyajjo era boddeyo again nokola rewind oddayo mabegera n'okuwaayiriza enge ne fruities ne tima era ne mu lutalo 1986 era byabeerangamu so it has been now an inherited ekibi ekisikire. Okay. After very heated and controversial campaigns full of malice and blackmail as it has always been, General Mugisha Muntu emerged a victor with small margin of less than 50 votes. Katenanyo, again, when you talk about malice and blackmail, for example, even at the time, there are some factions who would now label Mugisha Muntu as a Rwandi. You get? Okay. Rwanda. Like, even within the FDC itself, there are people that have never been embraced because of their looks and or because of their origin. In fact, like, as a conflict, get as bano maybe Dr. Besigye bayagala maybe bo beera balina okufiira ku Dr. Besigye his ideology. So boyawukana ku nga tonadda ku ideology boyawukana obwa okanyi naye nduulu. Kaddamu nga bagamba tekati ono Munyarwanda. So it created more malice and blackmail in the very as early as then after Dr. Besigye's resignation. To democracy-seeking Ugandans of FDC had shown a robust sense of political maturity by getting itself a new democratically elected party president to replace its founder president, a dream that was, however, never realized. First of all, the FDC leadership did not specify on how long its new party president would serve. Some people argued... Okay, yeah, finish with some people argued. Some people argued that Mr. Mugisha Muntu's term was 5 years as is in the party constitution on the presidential tenure, while others argued that the next president was complete. We're talking about 3 years, right? But now you see what I have said. Nti bweba batabanguko mumaka. Nti kati obumu obutwano butracing up Dr. Besigye. Nti despite the hit gyalimu, some other person yandigambye nti kale singa wachi Dr. Besigye yagumiikiriza emyaka egyesatu n'amalako ekisanja. Ekitegeeza kana akakuubagano ka muntu wa myaka esatu oba weetaano tekandi baddewo. Exactly. You get? Because it was okay ogumikiza ne mugamba nga tebinagenda mu kalulu nomugamba okay I'm resigning. Therefore now tugenda kubeera we are not going to bend the law than breaking the law. Katusoke kifuke clear nti whoever replaces Dr. Besigye agenda kumala emyaka esatu. You get? Then because Chibanga, our main, the mother law here, if the president dies, Baja Kugamba, Baba was a banga with nobility, vice president takes charge. Taking a charge, Chisinza Kubanga, but Fango with the Buchari, Bayin Zogamba, Amarich and Achori. So in a Vodokaton. Over Amari Mezi Mukaga, as a Wakaru. A Chita Gonjo, when Dr. Besigye was resigning, Dr. Besigye simply resigned. Nibatuda FDC Nida Mumes. That's why Mugisha Muntu agenda okwangula ekisanja nga tamanyi mpangudde kyesatu oba kyentaano. Okay. Kankademu waneno. Some people argue that Mr. Mugisha Muntu's term was 5 years as is in the party constitution on the presidential tenure, while others argued that the next president was to complete Dr. Kizza Besigye's term. This was the first controversy in Muntu's leadership. Since then, things were no longer at ease. Because, do you know why? Because now the internal leadership wasted, in my view, a lot of time to discuss on whether it's 5 years or 3 years, than literally covering Dr. Besigye's gap. Yeah. So most of the time was also wasted there.
esatu nedda atwala speed ejina kuba esatu ko bali naye naffe ate esatu constitution egamba ki and in my view and you see when I'm here mbanyaga nnyo okwogera nga munnansi era atalina muntu gwensaasira tiimu ya Mugisha muntu yalaba nga akaseera k'emyaka esatu katono nnyo. If it was government ndoza bandigambye nga bwandigambye ke kaseera naffe abaffe tulye. You get ngegamba esatu sorry mitono jina kuba etaano after the position ko bali nedda Nanton yavudde ku ngabula esatu kati nituwe babeerawo. To Honorable Mafabi supporters whose roots are of reform agenda, Muntu had rigged both the election and his term of office, despite having set up an impartial electoral commission that cleared the air on Muntu's tenure as FDC president. For purposes of party harmony and institutional building, Muntu replaced Honorable Nandal Mafabi with his right-hand man, one Honorable Philip Wafula Oguto, as leader of opposition. Yeah, one thing I have credited General Muntu's maturity in politics is that move. At the time, I think that we're talking about 2017, I think. Is it? No, sorry, before 2017. Because Akalagula between Mafabi and between Honorable Mafabi and General Muntu. Nti Wafula Oguto yalinga chief campaigner number 2 wa Mafabi. Nenga General Muntu ainawo his right hand people nga mulimu Kantuntu and Ali Salaso. All of us with no doubt as day follows night we thought and believed nti kabe Lubale kabe Katonda kabe kebe Mandwa Muntu agenda kulonda either Kantuntu or Mafabi. He shocked the world. Nakwata number 2 woli. For purposes of harmony now, that's maturity. Ngamba nange. Wano mpangu naye wanti onalia no dalia yemeye. Kati nawe wafu kwatira kuona. And I was there that day, I think at Najana Kombi, and I remember Mafabi Waf couldn't believe. He at first declined. In fact, it is believed when they were in Neki Babu was a Mugisha General Muntu Adema wearing Yoko Binagamba, he has one name. Oh, wow. Until when, of course, literally Waf took on as the leader of opposition. This move shocked many as people thought that Muntu would appoint one of his diehards like Honorable Ali Salaso or Honorable Abdul Katonto for this noble office. Meanwhile, pressure continued to mount on Mugisha Muntu as a nanny performer. For reasons unknown to many, Dr. Besigye had an operational office at Katonga Road, and to Muntu supporters, he had started a parallel structure that would see the birth of the commonly known Power 10. Now you see, when Dr. Besigye resigned as FDC party president, he considered us, of course, as a mature man, who, by the way, that office has been there for long. I think one of my early times in politics, Dr. Besigye twamusanga Katonga Road as early as 2011. But to General Muntu supporters and others, some of them couldn't remember that Colonel Besigye had an office back then. Kati batandika okulaba mbu ano kakirabika yeekutudde kuki era Mafabi byomulaba waliwo another faction at Katonga Road, as if to say maybe they wanted him to be to have an extension Najana Nkumbi was slightly opposite ngawo ku Nyondo Kirabu around Simanyi. I think, yeah, so that is another conflict within. Commonly known as Power 10, that many saw as Besigye's outfit to encounter and undermine Muntu's leadership, and later planned Dr. Besigye's controversial return years later. Tugenda kubanga tukoma wano kusoma kwa fetu mulemuke sawa ziri 3 bwe tukomawo mu kitundu ekyokubiri tujja kubanga ate tulina ke tumaliriza katono nnyo then ebibuuzo byaffe bi continuing. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Okyali ku Mighty Drive tukulikayo mu kuwummulamuko tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri gw'alina ekibuuzo alina comment alina suggestion comment section yaffe gikozese bulungi nnyo nja kubanga ate mbayitaayitamuko mu last minutes za show naddala eddakiika abiri eziba zisembayo ziba zammwe abalabi bange abalungi mba nja kubanga nziyitaayitamu tulabe ate butya munnange gwe ensi ogiraba otya olowooza bye twogera bye bituufu olaba otya discussion yaffe gye tuwadde olunaku lwaleero omukulu Tumuhimbise nonno ye National Coordinator of the Alternative Uganda
movement, social movement. Eno movement ebaddewo babali kuki basirise naye tujja kubyogerako olunaku lwaleero tuli ku nsonga za FDC. Twagala tulabe byavaawa byasoberawa wakyaliwo engeri gye tuyinza okugamba nti tutereza FDC nedda nga bwe yali omukulu founding member akyasobola okudda yatereza ekibiina kye nanti ye nanyini kukitandika. Okusoma kwa leero nga mu church bwe tugamba. Today's reading is from the book of Liars and Accomplices. Oba abalimba n'ababayambako okutuusa obulimba bwabwe. Munnange akatabo kano osobola okafuna bulungi nnyo ka mitwalo 5 egya Uganda. Osobola ogenera gye 5 ogiraba ogenda wali n'ogiryamu ekyemisana ne giggwa. Akatabo kano abaana bo basobola okasoma n'abazzukulu kubanga ko tekaggwaawo tekakaddiwa. So osobola ogenda okeefunirako so kunkubirako ogenda mu inbox ya Alternative Uganda ku Facebook n'osaba n'okola order yo oba n'okubirako ku MTN yange 0783 03 77 0783047785 nja kubanga akatabo kano kakutuusaako bulungi nnyo osobola okubanga ate ebiri muno naawe obisoma bulungi nnyo n'obitegeera. Tugenda ku page 149 Politics of Defiance and Posturing. Ebyobufuzi by'okuguguba n'oku what is to posture in Uganda? To posture is good. Okay, tugenda kulinga kwetega. Je, to posture like nenga ogenda street n'okubayo bubiri naye ng'oyagala omukulu akulaba akugule. Yeah, so politics okuguguba n'okwemulisa. Fact n'okwemulisa like to posture around is something I think like pretend or something. Wetala wetega ate goyagala abantu bakulabe. This political dishonesty, blackmail and malice between two conflicting theories amongst Uganda's giant opposition. Theories we mean bali tusandikidde ku PAFO and reformists. Okay. Amongst Uganda's giant opposition party would resurface in 2017 FDC presidential campaign, in which the biggest competition was between Honorable Patrick Oboy Amriat and Major General Mugisha Muntu. Muntu had been accused of compliance, yet the entire FDC campaigns were filled with defiance. Unless otherwise, this defiance campaign was to deliver FDC into power by hook or by crook. Take, for instance, FDC was not meant to name and appoint the opposition leadership in parliament with a claim that FDC had won the presidential elections. With FDC under his stewardship, Monto converged the National Executive Committee meeting to discuss the future of FDC in Parliament and post-election plans. The most scorching issue during this NEC meeting was whether or not FDC would appoint the leader of opposition in Parliament as required by law. Much as some elements voted against this appointment in the NEC, Mugisha Muntu had the biggest number of people that found no sense in defying this move. In any case, all FDC members of Parliament hadn't defied to be sworn in as legislators in Museveni's government. Therefore, now for sure, our viewers, but you know, like okwesasira. Bagamba temulonda leader of opposition naye bo balayira. Fact saba bonna balayira. Naye ate mu bamu abalayira bagamba mukama waabwe totuwa leader of opposition. Tomunaminga. Ninga gwomoza kola ki? Okulayira. Wababuuliza naye munda mulina agamba naye kati nga mulayidde. Lwaki ate mugaana tetekawo ki? All FDC members of Parliament hadn't defied to be sworn in as legislators in Museveni's government. Therefore, proposing that FDC defies the law appointment was not realistic but rather posturing, something that Mugisha Muntu abhors. The vote for those in support was higher than for those against. Therefore, it was Monto's role to propose the name of the would-be leader of opposition to replace Honorable Wafula Ogutu, who had not made it to Parliament, but also whose term had expired. Monto appointed Honorable Winnie Kiza, woman MP Kasese District, as leader of opposition, subject to approval by the NEC members. The remaining task, therefore, was left to the party secretary, Secretary General, Honorable Nandala Mafabi.
to make a formal party communication to Parliament about the newly appointed leader of opposition. Yeah. Because in democratic parties, a secretary general of a political party yaberanga chief administrative officer. Yes. So Ebarua, of course, he is working under instructions and other orders from the leadership. So he is the one who officially communicates to Parliament, to Parliament, to the Speaker, nti bebano betu nominating A, B, C, and Z. Okay. Fine. For example, Katinga Nope, Honorable Kyagulanyi can nominate the names, but the formal communication comes with a signature of a letter ngevawani wa, let's say, Ruwongoya as the Secretary General. So that's when the party was, after they had done that, the party now asked the Secretary General to communicate formally. Go ahead. What did the Secretary General do? In what seemed a planned move to portray Monto as a controversial leader, Mafabi wrote a letter to the Speaker of Parliament, informing her and the entire Parliament that FDC had appointed a leader of the minority in Parliament. Bible. You see, by 2017, Honorable Mafabi had graduated as a student of law. For me, as someone who has gone through a law school, that's why I also get issues with some people. Yeah. He had Mafabi ngojeko economics na chipi yasoma nga a professional auditor and accountant and the rest. Yeah. Mafabi is a lawyer. This is very lawyer. Writes a letter to the Right Honorable Speaker of Parliament, Honorable Kadaga, saying that FDC has appointed Honorable Winnie Chiza as the leader of the minority, which position does not appear in our constitution. It was, it was simply a game of logic. You get? A position Honorable Mafabi was well aware wasn't provided for in our national constitution. For this letter to be valid, it required a constitutional amendment to provide for such an office, sit-walk position. Indeed, misguided defiance and posturing were at their peak. Realizing that there was an invisible force behind Mafabi's move, Monto personally wrote to Parliament informing the Speaker of the newly appointed leader of opposition, a title and office that is provided for in the mother law of the land. So there, more trouble now builds. Kati tigatoiza kumanya ani yali yefudde kajiko na tabula at a time. You get? Because eyebbaluwa bw'amala y'okugyewandiikira Kadaga gye yakkiriza, because the other one had an illegality eyasooka. Kati awo abaali bakkiririza katuzeeyo again abandi badde bakkiriza mu reform agenda eri enkambwe, for lack of another word, nga bagamba ono atulabye mu maaso, atulabye mu munyi. Olaba kati twantaddewo naffe embeera nga titulonze lopu. Era n'okuwaayo ebbaluwa eyo just kukyejjako, because literally Mafabi as a lawyer knew Kadaga could not stand in Parliament and say tufunye ebbaluwa ya FDC appointing Winnie Chiza as the leader of minority, which position wasn't there. So that could cause another trouble in Parliament. First of all, it would make Kadaga rather be seen as someone atamanyi byakola, atamanyi mateeka, kubanga position gwe gy'oteekayo teriyo. Ebifo bya Parliament biri clear. Nampala wa government, nampala wa opposition. Leader of opposition, leader of the opposition, see leader of minority. Ekyo tukikozesa eno mu politics weebweru. Ne politics wa mu Parliament wakulupapula ekiwandiike ono prime minister. You get? Yeah. Tetuyinaamu executive prime minister. Tetuyina, because executive prime minister means something different. Chanjawulo. Executive prime minister akolanga mu UK, akola and some other countries. Wakolanga ye ayina amaanyi nga therefore president abeera simply ceremonial president. In fact, Uganda last had a ceremony, rather an executive prime minister during Obote's regime, because Obote won yali executive prime minister nga yayina amaanyi agasukuluma kuga yandwaddenga mukama we abantu abamu batategeera amaanyi Obote ge yayina ngasinga ga kabaka Mutesa. You get? Because ye literally yali ceremonial. Nga begezako gino mikopperezo era gye nakugambe nga bakoppa Bungereza Queen abeerewo naye wansi abeerewo katugeze nga balaba Tony Blair n'abalala Gordon Brown n'abalala nga bo balina amaanyi agakola politics ne administration. Kati tosobola kuwandika bbalwa n'ogamba ng'eriko title muze executive prime minister. So it doesn't work. Yeah.
Little did he know that his move, Mugisha Monto, would broaden the gap between the defiant and the compliant. Appearing at a press conference... I hope my compliant is in quotes. Yeah, it is in quotes. Even the defiant is in quotes. Appearing at a press conference thereafter, Mugisha Monto said that he was ready to pay the price for his decision. Indeed, he paid the price in the November FDC presidential elections. He had to be penalized for literally being compliant. Boiling as they were, embarked a plot to undermine Monto's leadership in broad daylight. The first move was spearheaded by some young FDC and defiant general like Nosoldin Basalirwa, Mayanja Robert, Mpendi, Motiwa Fred, and others whose names I can't recall. This defiant group started on an impeachment process that saw them traverse some districts in an attempt to have impeachment documents signed, a move that later died a natural death. On realizing that the impeachment process was as impossible as a camel passing through a needle's eye, this team, under the stewardship of an invisible financing hand, concentrated on identifying a candidate that would fight the Big Papa's unfinished war. Big Papa was who? You can't ascertain who it was, because now we have realized that the money, it is believed that is coming from the old man with the heart. So it could be, you might find, it's also possible. Could be into Yatandi Soltalo back then. Omanyi olina yakulyanga chikansa. Chibera stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4 bakuzika. Kati oyinza okusanga ono if it's the political cancer, enzo kubanga tandika okulya FDC as early as 2005. Mpola, but you know, ebere yamba ku stages. Kati botagitebuka nga odde bukyali nogiyiya. Maybe if it's I think this is the very book where I think I put some title, Unity of Purpose and Disunity, something like that. I think there's some chapter there. Ntikati botachigwako mangu n'obegobako abamu n'obejjako nga kikansa n'ogamba kiridde omukono kangusaleko. That's what we are now reaping. I mean, that's what is happening in FDC. You can go ahead. Sources say that Honorable Mafabi was their priority, but he turned down the request. The next choice was Honorable Wafula Ogutu, who also declined the prayer with an excuse that he was aged, and therefore this noble calling deserved a slightly young and energetic leader. Sources add that he, Wafula Ogutu, offered to help in convincing Honorable Patrick Obori Amriat to stand, a job he did fruitfully. A team of defiant strategists led by the party's secretary for mobilization, Mrs. Engeri Turinawe, and others would sit in Nagulu to plan what later was seen as a dirty campaign, which was full of malice, name-calling, and blackmail, all in the name of looking for victory, no matter what implications it would have on the party. On October 17, 2017, Mrs. Turinawe shocked the world through her malicious and blackmailing Facebook post, where she openly claimed that the police of Uganda has decided to get involved and take sides in the FDC presidential campaigns. Police is currently protecting and helping candidate Mugisha Monto to campaign where they continue to disrupt and block candidate Patrick Oboy Amriat. Team Monto has been given clearance by police to hold a rally in Mbarara on Thursday 19th, but Team Power, who submitted to the same police with Power program to hold a rally in Mbarara on 21st this week, have been told that they have orders from above not to allow Power rally. Now you see, there is no way a sensitive mobilizer of an organization that is looking for power would recklessly go on social media without minding about the consequences and how inconsequential such a move would be. That you recklessly get your phone. You see, even when we... God, I was going to read it. Yeah, the tulim we have teri mu kibiina mu ggwanga muno wa mu nsi yonna w'ofunira omuntu katugeze ali ku rank eyo nga tafuddeeyo eri kyekiyinza engeri kyekiyinza okukosa ekibiina, because bw'osoma ebigambo ebyo ne post eyo obanga amaze okulaga mu mukya muntu bobbeeri kyovala ne poliisi emuganyiza agenda akuberwali era gwesoma mu maaso wekugambya that was not. As if this wasn't enough, on November 14th, 2017, Honorable Francis Mwijuche. Good.
Sued police and the Attorney General for blocking Patrick Amriat from carrying out party presidential campaigns. Appearing on television talk shows, this defiant Mwejuchi added, I wonder why the police is partisan. It blocks power and helps candidate Moon to campaign freely. And helps, what's the word? Helps. Kuyambako. Kati omaze okudrawing a line. Kati ne bwankubadde nti waliwo obutakkaanya munda mu kibiina, waliwo ebintu byali biyinza okukwatibwa ngeri ekisajja kikulu within the party. Nebo vaino yogera bwotyo. What about another ignorant follower? Bamaze okutegeera nti side bono noweri kati mwabali kumulamwa. With due respect, one wonders whether these leaders were considerate of the impact of their allegations, both to the general public and the party. To many, this was a conclusion that Mugisha Monto is indeed a mole in FDC, and therefore, the earlier they dealt with him, the better. But when one asks about the achievements of the nanny moles that have been in command of the party longer than Monto, they automatically label you a mole too, a tactic they have mastered, and indeed it worked. One wonders for how long shall politics of malice, name calling at blackmail live. Kaye kanya banyumira kati era abantu bakyayibuuza ebyobufuzi by'effubitizi enge effutwa n'obutaagaliza n'amanya amabatize galiko ddi kubanga nga Akatabo bwe nabirambika ebintu ebyo nti bye bikyali mwana wa leero era ne NUP ne other political parties tebeeyibaala essaawa yonna bino ebiri era kati leero mmeka leero 25 25 ogw'omusanvu 2023 bano babuloga batero gamba mukana buno baka mutwalire president Kyagulanyi nafe tukasalemo buno baka mutwalire ani aba NUP olunaku NUP lwe nafuna delegates conference bino ebiri mu district bigenda batukako kubanga wajja kubeerawo always every leader abeera n'abantu abagamba ono ye waffe tebamwesimbako yeggo kati awo amanya ga mall gagenda kukomawo effubitizi enge obutaagaliza n'effutwa bigenda kujja birinde so bateekwa okukola n'amaanyi okumakinga sure nti omuntu atandika ekiboozi ekyo wabeerewo guidelines nti gwe kasita okiteeka ne ku social media n'olangira munno gwa mall pozi nga nawe wali naye wa Museveni nga mu receiving a cent gwe wamutegeera otya muguni museze nga tegwe tofuluma kiro bwero oli kwanga bina wamusanga era bati wamusanga kale wakiri wazu watya nga gwe abadde agenda okusera kati n'omwesooka so wonderful about NUP of course with other political parties again in my view and this is with due respect political parties zenkyalaba muko ensa area or internal of course yadde nako ebubuuza toyinza buta mentioning FDC toyinza buta mentioning NUP toyinza buta mentioning ANT abasigadde banansonyi osimanyi kituufu kyenyini kyebaliko kubanga beti kamya yakitwalira mu nkwawa nakikanyugira muzeeyi ono omusajja nagenda mu bufumbo obutukuvu nalabye ne ba best man babe bali nga abebawo abagole salimu sale nga we bali awo nga batereza kadali ba maid of honor ne bana batambira nga abera musajja abera ki abera best man yes ate bana bavuka babeerako ona bavuka babera kawo simanya baba gulu batereza kadali kati abo bafumbo kagamba ekibiina kyo baakiwaayo era I think for now obufumbo butambudde yajja kufumba like so abatana genda mu bufumbo buno nga bo tebanna batwala of course batandise okujja yabawala kubogereza abamu batandise okubafunira abasajja bamafaabi if that is true nga bino bituufu ebiri mu FDC waliwo abaana abamu mu family eni batandise okubogereza abapowa okay that's what is believed batandise okubogereza kati tetunatuuka ya kika kyonna kufumbirwa kubatwala lumu nga political party nga DP bwekoze era of course babiramu abawalira of course even with DP there are some good minds I mean the likes of Lulume Bayiga and of course and others mwebali naye obunabbi buno bwe buno bwa nti NUP eri kamanye ngakoza n'owebbwa nti n'ebiri eno ate basekirira nnyo FDC wanga FDC ewangadde okulaba zino enkovu n'enkwagulo kubanga banajolekeza enkwagulo zino simanyi nti kamokya yandiba n'omugongo gw'obusimbalaala okulwana n'eyejjako enkwagulo ezo because even as we speak obiraba waliwo abaana bolaba ku social media nga bajjira olubongo yaki enjala nolaba abaana like there is a lot so if rather in my view honorable Kyagulanyi should ali kamanyi ngakoza n'owebbwa naye tulibaawo katonda batuwangaaza nga press conference etandise rather
delegates conferences awulire ekinava mu yebiraka. Okay, awo wenyini omuntu wakugamba awo tusigira ekifaananyi kya mukulu President Museveni ne leadership ye, ekifaananyi ki ky'oyinza okuwa Abannayuganda? Okay, I think ngina kwesa analogy emu mu nnimi bbiri. Ndi mukulu Museveni, of course, queen ebiriwo byonna of course mu ggwanga bye tuyitamu n'ebirala. Mukulu Museveni alinga kimotoka kiweetiye. Kino kiweetiye kigreda kino kigenda kijjayo emiti, kisimbula emiti ne kijjawo ebiyinja ne kikola ki. Kati baabuwe bwe kimala okubijjayo kino kiweetiye ne kidda ebbali ne bakola oluguudo lwa kolansi lumwasanjala nga lulungi. Kati kiweetiye kino bwe kiba nga tekiina nnyo kisa nga tekiina biriwubirwa birungi bya ggwanga oba ki kiyinza okwagala okutambulira te ku kkubo eryo. Kati ate bwe kikoma okutambulirako ku kkubo eryo kiryonoona. Kyova olabya kiweetiye bwe kimala okutiiya we kimaze okutiiya n'okutereeza we bagenda okussa ekkubo. Ekkubo bamala oddikola ate kiweetiye nga kinaayagala oddikozesa bakiteeka ku mmotoka endala tekikkirizibwa kulikozesa. Kati yono mukulu Museveni okumugeraganya ne kiweetiye nti yasanga Uganda nga yonna eri mu mmesi mu 86. Ng'era bwe kiweetiye bwe kyandibadde kikola kyandibadde kijja ne kyetiiya ne kitereeza ne kireka ne basaawo ekkubo. Then ekirekera abala bakole ki bayitamu. Ne kati kiweetiye kyaffe kyatereeza enkonge ne kisiga ate kyagala kirikoze kati mu kulyonoona. Kati muteekwa okukikwata bukolokolo mukize ebbali. So I think for me, in my view, that's what I would describe as of course, Mr. Museveni and his government, that they are literally like this grader, which literally comes to, to grade the land and, of course, all those mountains and hills for other engineers to come and construct a very good road without necessarily using that road. And when it is yet to use that road, it is loaded onto another vehicle to use the road. When you insist to use the road, nga amaze okutiya kati kubo literedde kati omugaso gwa weetiye nga guweddeyo kati his role as a grade gwali guwedde between 1986 maybe up to 1990 or there about. Naye kati okulemerako okwenyo ate nga kiweetiye kimaze okukola ekkubo ayi kyagala kirikozesa kiri mu kulyonoona. That's literally for me, that's a summary of what I could call Mr. Oyogeddeko ku Miss President Mao oba Honorable Mao ne homecoming ye yabadde eggulu. What do you make of his homecoming? No, I think also to give a prophecy which may come true, because people don't come to, I don't have a church to give prophecies. I want to think, first of all, it is 20, Ziyabiri mutano ogw'omusanvu 2023 Museveni agenda kulabika ku ballot paper 2026. Muhoozi tagenda kulabika. Naye kyendaba ku homecoming ya Mao njagala kusuubira nti Museveni ku ttima lye yandireeta amendment awo 2026 ng'ayagala tukyuse presidency ebeereko ne running mate. Kati nga mu byo olw'okuba nti amanyi nti mutabani we wakugattirira nga mbidde, amanyi embidde wakatukula embidde tebagitunda emu zibeera bbiri bazigatta nezikola enkota emu ebagamba ziri nkota mmeka mu 6 omanya ziri 12 because embidde bazigatta teri embidde batunda emu mukose mubuuze yasogolako kati ezo embidde kati olw'okuba amanyi nti mutabani we wakugattirira nga mbidde maybe yizo kwanga teyeyinza mu reasoning, of course ebyobufuzi nga yizo kwanga ina capacity endala kati yetaga gatako embidde endala kati okwata embidde ya Muhoozi n'embidde ya Mao bw'ozigatta ebbiri zivaamu ettooke limu kati bw'ofuna running mate katugeze nti mu kaluka 2-3 Muhoozi abajja nga mbidde abayinza kugattako kati agireko Mao nga running mate zembidde ebbiri nga zivaamu enkota emu. Kati awo this homecoming is to prepare the ground. Of course bandi yeetaaze omuntu delivering okuva e Karuma okwambuka delivering abaseino kubanga akasungira kano kakyaliwo. Kati for me that's the reading agenda band most likely preparing okubeera nga running mate Katonda bamuyambe n'awangala n'atuukayo. So enekyali NRMDP corporation oba bufumbo kati bufumbo it becomes of course omanyi Abaganda basobola okugamba mbunno w'olugave yawasiza ow'engabi naye ate tekitegeeza baba tutekika kiramba yadde bakikozesa ng'engombo kati bayinza okugamba NRMDP corporation nga mu DP bajjamu omufumbo omukyala owakadaali bajjamu Mao ne Siranda ne Nono naye yeetega ayagala okufuna endowooza ayagala kufunayo kimafuta mingi ani ono ndaba batera omuteekako mu katuni bw'entebe oli omusajja oli awo batera omuteekako mu katuni bw'entebe he has a tag of entebe. What is it? Mbidde. Yeah. Kati oyo naye olaba ayogera birungi byereere
kubanga byogerera kumpi n'omugole yatuuka katagamba waliyo munnange nange bampeeyo ko omusajja so naye alinga eyogereza bamufumbiza. So to say for me that's the reading, that's the prophecy, because ono jajja mwami mutabani mutamwesiga kubanga so standing alone so bamwetagisaako okumugattanga embidde bamugatteko mau adelivering in northern block ne bano beeyize eno. I will not be surprised Uganda singa ba amending a constitution etufuna kati bya running mate ngebiri e Kenya because kiyambako to balance of course some conflicts, regional conflicts in particular. The president asolo kwanga aveeno ninga deputy we apasaidi eno kati ya vice president bamudibye kwanga era balaba abantu tubalina makulu gali awo gajja kukwata bangizani z'omukulu. So most likely bebinza okubeerawo. Mu bino byonna bigenda mu maaso katunulireko the youth question in politics. Abavubuka mu buno obuvuyo nga buli FDC splitting nga balidde tubalidde babavubuka basigaddewa. Tayo because nabo basalawo okukyewa. Mwasalawo mukenyine okukyewa nti muli batezi bangalo ekinaaveewo omukulu kyana abagambye temukoze bananga mwene simanyi tetukoze kimala okubanja ebyaffe kubanga bwe mubanga mukola ebitundu 7 mu bibyo ebyabantu abato katwalinye ne bwe mutuuse 10 era omujja funayo ebitundu kola ebitundu 9 mu 9 mujja funayo era omu era bakufuge because temwegasse obwongo bwe muyina sibe buli awo muno mwewadde bukozesa of course tebakulimba nga mwali omuntu ayina empty head. That thing of someone has an empty head. No. Omuntu aba n'omuntu nga gujjudde naye ate nga mukujjula kwagwo ebijjudde mutabikozesezza oba tebina mugaso. No, tamanyi how to use. Ngera bw'oyinza okwangwa n'ekidomola nga kijjudde ninga kirimu ebbumba naye ate nga gy'olaga baagala mazzi. Kati n'abafuuka baawo kuno abasinga balina emitwe gijjudde n'ate okujjula kwagyo jijjudde ebintu ebitabagasa. Very good. Jijjudde kubetinga, jijjudde njaga, jijjudde the quick fix thing, you know. Gundi yaguze motoka yakabenje nange no jigula n'omubuuzo jigula omayine balamula bwe balamuza nati yakagaali oba oluwaji nga tositadde ombeera. So for us nga abantu abakyali abato tukiwadde kimala kati balaba bali mu that man simanga MK thing ba project batege engalo be bangi be babeginga be basabiriza oli omu naye nga byalina byabwe. So tuli awo aganaaga you know mataka nenga mpaliza ba 7. Don't you think nti abavubuka bali blocked okutuuka ewali gwe byoyogera nti byefyaffe oba byebyabwe nti waliwo ka blockage ako tewaliwo link y'abavubuka n'eri gye twagala okutuuka? Nanti blockage nazi kuno nga blockage ebeera mu luseke era ofuna akantu akasubi n'okasindika mu luseke nikata kati mwena akasubi temukayina muli mukabira mu luseke oluseke bannange luli blocked bannange oluseke lwazibikidde ne temwewaddeeyo because oluseke luzibikira osobola okunywera kunde ku direct naye oba mugwagwa okaba amazega nogamba oluseke luzibikidde ng'endeku bw'ogiraba n'oluseke bw'otunuulira oba totegeera kati obuzibu tebubeera ku ndeku bubeera ku ggwe. Naye kati mwe abakulu endeku temugituukiriza kugisitula kuginywera kugiteekako mwa bagala lukoze oluseke luli nanti ono gwe muyina ye endeku eye yagyekwatira olunyina kukozesa luseke tosobola kugisitulawo. Nanti analogy tukozeseza nti nno bwe mufunamu omuvuka munnammwe nga yeesimbye kale mumuyira akalulu mwenna mukamwe mulabo balunanyini endeku tagisuulewo aye ne mumala okukamuwa mu protecting era gwe muwadde kalulu kammwe n'akalulu because njagala ombuulire singa abavubuka bano bennyini mu peacefully mu ddembe bagamba nti okay akalulu kakutemu nti ye tukunga buli muvubuka si kujja mu kibuga buli muvubuka asigale ewe wakakumala omwezi who would work in this country. Bino ebize nga bwebiraba ebitambula nga tosobola kukwata mbaata byaba bisobodde okwanirira gavumenti eno yadde even for 1 month. Kubanga abavubuka mwe ba driver mwe ba escort mwe ba messenger mwe bakola guno na guli tetuleese muno mwe mu kibuga temweyuwaayo you stay home for simply 1 month. Don't you think that the government would literally come and negotiate about your power? So bwe mutakwesa maanyi gammwe mukaabe ebizeyi twalaganye mujja tuusa ekiseera nga president wa mwalenga gwe nalaba Burkina Faso bali waawa no some country I think Gabon or something nga ali France nga ina amogo katambula amagumba gonna gakuba kerere naye abafugira eri taina na budde bujeno yaba afuna ba minister ne badde eno inadde naye nga bwe tunenya abavubuka don't you think namwe abasuumuseemu abakava mu stage ya youth okudda eri nti amazzi mwagatabangula temwagaleka kuteeka ne mugatulekera so abavubuka tebalina direction
tebalina muntu gwe bagamba nti yono yasonze watuufu ekyo no kijja tutwalira ddala ne ku mobilization in political parties omuntu amobilizingira atya political party ne batamulebelinga yalidde bamuguze where do they have to mobilize okulaba nti esente zino ziri legit teziriiko kakwakulizo konna. I think bannayuganda kyembanenyako nabo basazeewo abasinga of course either media political parties n'abalala nti basazeewo okukaba nampulira zibi n'obutavaayo kusiima bantu babadde consistent kubanga gye bali abaana ng'omuntu abadde consistent bamulaba later alone ogenda okwewulira ate eŋŋombo nze mbayirawo ekibiri eno eŋŋombo ejja kukola nayowa ekibiri bwamala okiwona muwa obululu n'abateerako akagalo nga tekyaliwo na mubiri mulamba nga bateerawo akagalo because politics oliko twayogeddeko of posturing nti kati tetuli mu 2023 ogenda kulaba abaana bagenda okuvayo next year ne 2025 nga bayirawo ekibiri ninga abalagwa kansala nali ndabyako ku social media nga waliwo bakansala nga baawo abanuupu bamala okwangula bali Bungereza booza amasuwaani bamala okulala ne bagenda bafuna asylum ninga bakansala nabalabakaawo waliwo some guy I don't know whether I don't want to mention the name, it may not be the right name ni waliwo omuvubuka yali bana mu mawulire ng'akoloba ne some TV something like that namala ka video katambula gamba munange Wuuno sebo ni yali wa opposition because waddawo embeera politics of posturing bako balonda so abantu abamu abali consistent tiabalonzi nina abali consistent tekitegeeza munno twagala ebifo olumu twagala abantu abo batwala amagezi gaffe so si before because we twakalakasa nze ne mayanja 2014 batwala manyi tunoonya bifo byakwesimbawo era buli omu ne mwewuunyisa bweseesimbawo kati walaba mukikubye musobola okwesimbawo kati n'olumu neeze enduulu ziyinza okujja ku mulamwa kati abo bwezi bujjidde tiavuuka abamu ababadde consistent bagenda okulaba nga bano abatabadde consistent nga bakifunye embaga munnange wanyu weewaawo yenfaaki that's the same thing zinainako wano post gye nakola omukulu omu gwe nandibadde mpa ekitibwa nakwesimu nagamba nomano olina abaana konze mbayina gamba omusajja wali mwesonyiye I was shocked ninga muntu mukulu nina nankubira bwe nagamba eno post yotaddeyo bogijjeyo nze ndaba biki so beeberezaamu nga toli ngumya muntu enganze oba abantu abalala awo manya kabaka weddemu obivaamu simply because n'abawandi baddewo ekitiibwa bo bennyini bakumalamu amaanyi ate ne bwobanga tebakumanyizeemu maanyi ne bana abalala bannammwe be mukampeiningiramu kusuubira mu banaategeera wakati abavuka bakuno balinga ebimotoka bikadde bakutegula buteguzi okitegula nga tekikuba self naye bambi abamu kiba kyamputa okitegula nekigana paka nekituuka eri nekisikira so because balaba kati n'abaana betugezezaako to mentor to become nga baguild bw'oleeta line list ya brother n'obuuza who has been consistent ng'akyayambuka very few are still standing naye balabira bajja kulabira ku beti kamya balabire ku omufumbo omupya the newly wedded Mao abera gurumu abera bride byombi babera bride Mao then gurumu bani beti kamya and other gurums there are so many grooms and brides so groom ali omu no ngamba banji ba brides banji no abafumbiddwa nanti groom yomu awasa groom pozo liye mufe yebba wabano yabatwala bonna fine kati bonna nga batutte kati n'omwana gwama mayina gama naye nfaaki kanziri kyana mukakani mu obutungulu n'ekibatanga kimu n'ekitundu munnange akati omuganda wajjira musimanga gavumenti eriko gigumiikirize ennungi wondera gavumenti eriko gyoyagala ekusanga ng'oli mulamu yakudibya kati ate wadda watendera nga tekwagala naye ngo gigumiikiriza nga gigondere tebakuziyise gyoyagala ekusange ng'oli mulamu nze ukangira nkyawaganyala yonna in fact wayinza okujja tetanjagala nnyo n'okusinga eno kati kasoke mpaga aletime kuwaganyalira kweno ejja ensange nga era nkyawaganyadde because bw'obeera muwaganyavu mweno ejja neekola ebitakukwataganya ye nayo oba waguba dda ye nayo giwaganyira osobola describing political ne economic life y'omuntu munnayuganda owa wansi an average Ugandan. Good. Okay, with me inclusive, number one, maybe mwizo kanga mwe privileged. You wake up in the morning, nozo kukira mu nyumba ey'obusere, nosa ko tapu amazi agaliko musolo,
nosako lighting akuliko omusolo gwa government ogenda okuvaayo bwoba ng'olina akamoto ogenda okukateka ku positioning era olwadde omusolo gukulinze so literally tulinga abali mu buwambe bw'omusolo bwonna bwe weenyeza bwoti but when you ask where that musolo goes bw'ozuukuka otandikira mu expenditure nga tonnayingiza tolina kyewayingiza era ogenda okumala omwezi mulamba ng'oli mu masaasaanya bizigo byonna buli kyokukoonako kiba kigendeera bw'oyayuuya ekyo kyaweereere kati gendo osseeko toothpaste okubrushinga otandise okuspendinga tekako ettaala umeme akulinze taapu kulinze omaze okwesiga ebizigo bakulinze taxi you're already spending omwezi ogenda okuggwa nga baabuwe ospendinze nga your expenditure is higher than your income. Very good. That's why kati bo ba dictator baffe mu Africa batuwagaliraawo because bw'obanga oli mweyesa mu life ya kanayo kyani yakuyiya buyiya twena budde buuza ebibuuzo by'amaanyi because obeera ku kanayo kyani you don't concentrate and yet twandibadde tuyigira mu kubonaabona okubuuza ebibuuzo ebikakali which is the opposite kati ffe tukozeseza ate okubonaabona okwongera okufiira ddala n'otalowooza kutukwatako omukyala Nakyayunirit agamba naye olowooza mwami Norman Besigye yalekulira okubeera omukulembeze w'ekibiina kya FDC. Kibuuzo nga olowooza mwami Norman Besigye yalekulira okubeera omukulembeze w'ekibiina kya FDC. Yeah, that is his question. Olowooza yalekulira ng'ovudde ku bino oba akyafugira muli munda could be the question. Olowooza bwe nkitegedde. Naye mutera omukyaza musolo kimubuuza bwana abazze ku Saturday. Naye nze for me kyesiza kulumamu yasalawo kuleka baana kusaalimbira mu nnyumba ndowooza oba yawa eddembe liyitiridde kati bwe bamusaako nnyo akazito n'abanga omuzadde ow'entondo nakibalekera nakati namwe mukikwatemu bakiwulire kati bakiwulidde kibayinze kati kibayinze batandise okwega n'ensaati ez'emikono emiwanvu n'emimpi you know which also anyway as a party as a founding father of that political party I want to think it's not late asobola okuddamu n'abatuuza ne balaba bwe bayinza okukitambuza bwe kiba nga kiyitidde nga kibasobyeko I mean of course people can mobilize ne beesimbawo nga akalulu kagenze mu maaso ne bakiddaabulula okukiteeka ku level gye bakyagalamu then we bigaana nakyo nga kiyingira limbo ng'ebibiina ebirala bwe biyingidde limbo simanyi basipi ekyaliyo oba bagitunda oba niyagigula tetumanyi Nakyayunirit adamu n'agamba nti era olowooza lwaki yalekulira na nsonga ki z'olowooza eziyinza okuba nga ze zaamuviirako okulekulira. No ebintu ebimu sagala kusawundinga nga nabbi nti olumu nalingizayo mu byaliyo naye twawirangako mu nkuubo nti akalulu ka 2011 of course through defiance and the rest of course nga ekimanyi nti kali kabbiddwa yali agambye kigambibwa mbu yagamba tiimu z'aba MP bali bayiseemu because nayo FDC at the time yakukumba bwagizi nagamba mumanyi tugugube at least tuzire omanyi mu politics kusobera I think in my simanyi one of the books I've written waliwo wembagambira nti waliwo theory y'okuba nti tukoze buli kimu naye ate it is also kisoboka nakyo okubanga muleeta theory y'okuba nti mubakubye mutakola. You get like you have had people learning and unlearning. So you unlearn ekyo tekitakoze ngamba kino kyo kakyesonyiwa kati waliwo tukoze naye waliwo betutakoze kati imagine nti ng'akalulu kano akawedde singa abantu bonna be baalonda bagamba tetugendagenda mu parliament y'omusajja gwe and you bring terms maybe tetunakigezesa in any case kati nabwe ekyo abantu abamu bagamba ne 2011 bwekyali yagezaako n'abantu abalala okukipromota tusoke tuzire tulabe what happens nga tuzize ne munnanga ab'omululu gwa kuno gamba katugende tukole ki tugugubire muli and that's what we have heard from the corridors and yeah it happened and indeed it happened. We are now reaping from the fruits of our unseriousness as a nation. Nga tomaliriza omukulu ali Oceans abuuza Mr. Norman otugambye nti office ya Dr. Kizza Besigye ye Katonga yaliwo nga Dr. Kizza Besigye akyali party president. Kati kyembuuza why would the party president have another office? Era office yali ekola ku nsonga ki nga ku party headquarters tezigonjoolebwawo? No theory yaliwo eti naddala nnyo ku bantu abatagobedde nnyo FDC. Dr. Besigye all along right now office eye nga Kizza
Besigye. You get? Era kyekimu ku bintu yazzenga ayogera lunye nti mukulu Museveni yakwata NRM n'agifusinga ne state. Toyawula NRM, toyawula ddi Museveni lwagabye, because of Museveni, of course I will not avoid kwogera ku Museveni. Tetunalabayo olunaku mukulu Museveni lwatwala Fuso ene Butambala gy'alina faamu n'ajjayo ente zino zingabo n'agidonatinga. Ne tutegeeramu kati zino ente kino ekirabo akigabye akigye mu faamu ye kati akigabye nga Museveni. You get? Yeah. Then tukyawula ne Museveni lwabeera nga ayambadde akakokolo ku bwa president n'agabanga on behalf of the government of the Republic of Uganda. You get? Ente ezo zimayenje engabo siina n'endala ku faamu ye ekisozi. Tagabangayo ko yadde obusa. Kale yadde mulokoni. Naye bino byagaba gono mabaasa agagaba on behalf of all of us. Kati for avoidance of such madness, in my view, Besigye nga ye in his capacity and his age and expertise and experience, yalina okubanga alina office ye nga ye wasinzira wakola emirimu egijje. Nti singa senga ayagala omusinkana ayita tajja Katonga tajja na nkumbi alina musanga so omukulu ali abuuzizza office yali ya Besigye ng'omuntu. Na bwekyo tekimujjako kubanga alina office ya political party nga business z'ebyobufuzi zibeerawa nacha na nkumbi on behalf of FDC neze ng'omuntu nga zibeera Katonga Road. But also to add wayagala okulaba Mr. Besigye nga ye. Very good. Nga Kyagulanyi gwe nayagala okusaninga Kyagulanyi omuyimbi. Most likely wani musanze mu fire base. Nebo yagala rather Bob Wine ng'omuyimbi omusanga ku fire base. Bayagala Kyagulanyi musange wa kamo cha mu. Kati nga nabwe kityo nga asalawo okwewala embeera nti political party nga FDC waliwo ebintu ebitayinza kukolerwayo because etteeka erirungamya ebibiina by'obufuzi teribikkiriza. You get? Yeah. Kati nabwe ekyo when an individual in a social movement, when a movement, take for instance, it's PFT now. Yeah. PFT. It's a loose movement area. Nti yo eyenzo ko political wona webensanze. Oleme kusawo okubagalo kati mu organizing ngetteeka lya muri balambike lya political parties kyerikola. Meanwhile, noli organizing nga nebwana because byandyagadde independent nenga mu kusirubirirwa kyekimu. Webale nnyo mukulu Nomani mbadde nsaba osibule abatulabye olunaku lwa leero. Batulabye tusuubira nti bintu batwogedde biyinza okubaako kye bikyusa mu bulamu bwammwe, especially nsiri munnaddiini siri owa myoyo gyakugenda mu ggulu. Ndi owa myoyo gya kulwanirira gya byabufuzi. Zije myoyo gye ndiowa tebola basaba kimu kya 10 oba kimu kya 4. Nze mbasaba because bwewerwanirira mu mwoyo guno gwembalyowa ne wejjako ekikwa ky'effugabbi oba oliawo okendeeza ku kapuresha k'abazadde bo because bw'oba omwavu nene engombo y'omwavu ayagalwa nnyina naye bagenda bagiriga ne bamaama baffe bwebeera mwavu wekanga takwagadde ekituufu kubanga maama wo abanga alina neiba nga muwayo ekyetaano nga gwe kimu bibiri maama nkyayiiya eri saala babaasa bagamba mukama Wuuno omwana yampadde ekyetaano eggulu omwana wa neiba omukisa nga tanakusabira gwe kennyini bwe yazaala so embeera musobola givaamu nga tusoose kweggyako kikwa kyaba tukulembedde obubi. Of course naffe ffennyini okwezuula ng'ab'omulembe guno omutebi because tulina amaanyi naye era buli lunaku olukya gakendeera. Bye nakolanga emyaka 10 mabega nga nkyageewulira gagenda gakeewa so it's better nokola byolina okukola kati so sinkya otherwise bofuuse nga bana bagamba muno bato omwami nalumanya bamubuuza wakolawo ki because our kids will literally ask us dad or mom when you were okay wakolawo ki. Tetwagala kufuuka kisekererwa. Nze omu ku bantu Katonda bemmanyi nti history ebyafaayo bijja kumpandiikako. Of course sinayonooneka muno ntwalidde sinalya sisuubira kulya tebanakuwedinga tebajja sintagenda mufumbo kati tebajja nze ebyafaayo tebigenda kumpandiikako nti bijja kunnejjeereza nti saali omu ku bawumbatuutu abatalina kye baakola nga Museveni abakala kati emyaka 5 oba 4 mu gijjo kale waakiri bajja kunnejjeereza gambe nakye nakola nti yadde kyaliwo kino enjovu yaliwo waakiri nange nagikuba katteke nennuuka naye nagezaako okugikuba katteke
tugenderawo Weewaawo weebale nnyo weebalire ddala Mr. Norman. He is the National Coordinator Alternative Social Movement and he is the ED the Alternative Uganda oba Digital TV. Weebale nnyo kubanga ate otuddeko nange mu studios. Ono nga author ow'obutabo buno Liars and Accomplices, akatabo ke tusomye olunaku lwa leero. Osobola ogenda n'okeefunira ku mitwalo 5, osobola okunkubira essimu ku 0783047785 0783047785 mitwalo 5 egya Uganda niweefunira akatabo kano wogula bubiri sente tusalako oko tukuwa discount. Waliyo komanyoko politics, it is also his own book. Kono munnange kalimu ebintu bingi nnyo naawe osobola ogenda ate n'okeefunira. Tulina Mr. President I am not sorry nako nno tutambulira mu mitwalo 5 nako gesobola ogenda ate munaye buli ku market onkubirako akasimu oba mu inbox ya the Alternative Uganda era nosobola nga ate ofuna kopi yo. Tulina Annie Sowing the mustard seed omukulu ya sowinga na Annie Sowinga tutambulira mu mitwalo 5 taito yona gyoba oyagala osobola okuba nga ate ogifuna bulungi nnyo. Behind the Devil's Line eriwo ku order ogamba njagala Behind the Devil's Line ene tujje kufunira bulungi nnyo. Eno titles gyoyagala okuba bukubi simu oba osobola ogendako mu inbox ya the Alternative Uganda osobola okunoonyaako omukulu Norman Tumuhimbise on Facebook n'omuweerezayo ka message yonna gw'oba osanze oba omukulu Mukoseyo Arnold Anthony ku Facebook wonna waba omusanze ku mitimbagano ku Twitter, Instagram naye ng'abeera mukulu Arnold Anthony asobola okutuusaako copies ez'obutabo oba inbox yange Bikobere Farid on Facebook ne ku Twitter oba Instagram nomperezaawo ka message kopi ey'obutabo y'akatabo ojja kubanga ate ogifunye bulungi nnyo. Mwebale kuba balabi balungi okuva wali twatandikidde ate paka netuwunzikidde programu yaffe y'olunaku lwa leero. Mbaagaliza olunaku olungi tusisinkane olunaku lw'enkya essaawa zijja kuba ze zimu. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.